Yeah, we were speaking about my internet got disconnected while I took a break. We are speaking about the hierarchy of the data types. We were speaking in respect about the result of our data type, what would be the result, and we were discussing this example on the right hand side. So uh, this is page number 52, and see that in order to revise this topic, you're referring to this particular page 52. Yes, you can directly come to this page 52. I repeat, don't get involved much with byte data type or character or short as of now. We're going further. We have another example over here. There is some explanation in this regard which I've shared with you. Go through this explanation. We are not reading it again. The next example. In this next example, you have a variable C which is of character type, variable I which is of integer type, variable F which is of float type, variable D which is of double type, and you're doing some arithmetic operation on it. Now, in this example, I know that your first doubt will be understand, you will be doing arithmetic with integer, float, and doubles. How come character? Okay, how come character? Now, you know, अब ये बात एक स्टूडेंट के दिमाग में आती है. आई डू अंडरस्टैंड. रादर इस बात को जस्टिफाई करने के लिए हमें एक अलग लेवल पे जाना पड़ेगा डिस्कशन के. तो ऑथर, काश ये ऑथर इस बात को यहाँ इंक्लूड ही नहीं करता. मींस आई शुड से, जिससे खामखा का कंफ्यूजन होता. सो आप एक काम, आप डोंट consider it as character. Assume this was not character, it was byte data type. Okay, one value of byte data type, another of integer, another of float, another of double, and we are doing arithmetic. Now किस ऑर्डर में ये किया जा रहा है, तो उसके लिए there is in school we learn the in mathematics the Bodmas rule. There's some rules similar to that in Java, which we'll be coming to today and speaking about it. Now notice over here we have float data type and double data type. Okay, हम सबसे पहले इन्हें करने वाले हैं, डिवीजन करने वाले हैं एज पर द बॉडमास रूल. ओके, यहां सबसे पहले डिवीजन किया जाएगा इस इलस्ट्रेशन में. क्यों? अगर आपको उस पर कुछ डाउट्स है तो मैं उस टॉपिक पे आऊंगा, पर हम यहाँ पर वी आर नॉट डिस्कसिंग द हायरार्की ऑफ ऑपरेटर्स, हायरार्की ऑफ arithmetic operators. We are coming to that topic. Amongst float and double, when you're doing division or any other operation, the result will be, as you see, double. That means the result of this division is double, because one type is float, another one is double, so the result will be the bigger amongst the two, double type. Next, the computer will add this double value with this integer value. So one integer value and another double value, and we are doing arithmetic operation amongst the two. So the result of this would be double data type. And finally, we are adding this double value with, say, this byte value. This is not character, take it as byte. I'm simplifying the example. So one value is of byte type and the other value is of double type. The result, so the result again would be double type. So in a way, the result of this entire operation will be double type, and so the variable in which you are going to store the result, that is D, should be declared as double type. यहाँ इसके नीचे इसका एक्सप्लेनेशन यहाँ दिया गया है. Do you have any doubts about this, please? Now, if you have doubts in respect of the order, why is it that we did division and then this addition and then finally this addition? Okay, if you have doubts in that regard, we'll understand that once we do the
BODMAS rule or something similar to that in Java. And casually notice कीजिए यहाँ पर ये भी बात हमने last session discuss की थी. You know, if we need to write some formula like this, half into a plus b and a plus b multiplied by h. So please see this. If you write this half like in this manner, quite possibly I can say the result will be 0, because when the computer will calculate this 1 divided by 2, 1 and 2 being integer, the result it will evaluate of this 1 divided by 2, which it will do first, would not be 0.5, it will be 0, and then 0 multiplied by anything further will be 0. Final answer would be 0, as we saw in our program of area of triangle. So one alternative is you write this as 0.5, then there will be no problem. 0.5f, I just correct 0.5f. Why f? Because the variables are of float type. So I should not write this as 0.5, I should write it as 0.5f. Or what you do is, you write it as 1.0f divided by 2.0f. Something similar to this we discussed last session in our program area of triangle. I'm just relating whatever we have done last session with our notes, where it is covered in our notes in this chapter itself, chapter 3. And this topic is type conversion. Now again, type conversion is of two types: implicit type conversion and explicit. Implicit means what Java will do on its own automatically. Please see, implicit type conversion automatically. Java automatically will convert the value. What I mean to say is, if you are doing some arithmetic where one value is of integer type and another is long, Java will automatically give me the result as a value which will be of long type. And similarly, as I discussed in other examples, so Java will automatically convert the result into the bigger type. This is called as type conversion, implicit type conversion, automatic type conversion. And what we have discussed is this type of conversion, automatic, where Java is doing the conversion, is converting the result for us into the bigger type. That is on page number 52, this topic. We are not going into the other type conversion, which is called explicit type conversion. We are not speaking about that now. I told you, we will be very specific with the theory that we are covering today. If we get very much involved, we'll go into some other direction, please. जी ये यहाँ देखिए अभी ये टेबल पेज नंबर 52 पर है, 53 सॉरी. Byte values are in this range -128 to 127 integer values. मीन जब आप कोई वेरिएबल बाइट टाइप का बनाते हैं, आप उसे जो वैल्यू देंगे वो -128 हो सकती से 127 के बीच की होनी चाहिए. आपने वेरिएबल बनाया बाइट टाइप का और आप वैल्यू उसके रेंज के बाहर देने जाएंगे तो वो एक्सेप्ट नहीं करेगा. I'll just show this to you, please. This I'll show it to you, and इससे आपको अंदाजा आएगा कि what I mean by smaller type and bigger type. देखिए, बाइट से बड़ा है शॉर्ट, शॉर्ट से बड़ा इंटीजर, लॉन्ग, फ्लोट एंड डबल. Now I'm going to BlueJ, making a new class. And I'm giving it as name range of values. Range of values. Double click on it. Okay, here it is overlapping our earlier classes. I'm just moving it in this empty area. Double click on it. Control A to select all the lines and delete them.
comment I'm typing range of values of various data types. Now, public class range of values. I'm giving the name to my class. Public static void main string arguments. Byte type variable. I'm naming it as b equal to, and I'm giving the value, please see, minus 150 semicolon. Notice when I give the value minus 150, over here at the top in the class name, I'm getting a red underline and I'm getting a red mark over here near the value minus 150 also. Can you tell me why am I getting this underline red mark? Underline please. For this value minus 150, why am I getting the underline? Give me a reply why. Hello? Sir, it is telling Anish Kotak is not in the meeting. I'm there. That's why I'm speaking to you. But then the answer is not come. Yeah, it came. Okay. Mehak, it's float value. Anita, you It, answered wrong. I don't know, out of context. Minus 150 byte type value variable b. I'm getting the red mark. I just discussed it now some time back. What is your answer, Mehak? Why am I getting this error mark? Refer to your notes. The notes, I'm bringing the notes in front of you. Now give me the answer. Refer to byte over here in this table. The value minus 50 which I've given is out of the range of this byte type. Please see, byte values can only take, byte data variables can only take values minus 128 to 127. So not only minus 150, even if I give the value as 150 positive value or 160, then also I'm getting an error. The same thing. So your variable, whichever you're making, will, if you're making a byte type variable, it will take value within a specific range. And if you try to give value beyond that range, you'll get an error for that. Now I correct this to 120. Please see 120. It is not giving me any error now. B I write after that. Just wait.
Please hold for a moment. We need to give some symbol after it, just as we do it in case of float. I repeat, just as we do in case of float, we need to type some character after it. I'll check into what is the error and share it with you, the answer, later on in the next session. We're still getting an error over there. Next example, I'll just put a comment over there for the time being. Short data type, S I'm calling the variable, equal to, now please see the range for short. When you define a variable of short data type, the value should be from minus 32,768 to 32,767. This is the range of the values for short data type. And now let me tell you, in no way are you supposed to remember this. I repeat, in no way are you supposed to remember this. This is only for reference, just to give you a satisfaction. Have a look at float. Float, the value of float is 3.4e38. 3.4 into 10 raised to the power of 38, whereas double is 1.7 into 10 raised to the power of 308. In case of float value, it is 10 raised to 38, and in case of double value, it is 10 raised to the power of 308. So, are you satisfied that the values of double are much bigger than the values of float data type? Are you convinced? And here, as far as integer and the long is concerned, okay, the figures are not printed over here properly. I had shared them with you all earlier in the earlier session. My notepad file has those. Well, I did not put it in my notepad file. I had kept it in another file. I'll just copy and paste them over here for your reference. Just give me a moment. I'll just copy paste those values. Here you are. Given you the range of value for integer, long, okay. I'll type it for float over here. It is 3.4 minus 3.4 E38 to 3.4 E38. Minus 3.4 E raised to the power of 38 to 3.4 E raised to the power of 38. And double, in case of double, it is minus 1.7 into 10 raised to the power of 308 to 1.7 into E raised to the power of 308. Is this clear? Now, in case of S, I'm giving the value as 50,000. Again, notice I'm getting an error. Why? Because if you check the value 50,000 with regard to short data type, please see short data type. I made a variable short data type, but I've given the value of positive 50,000.
whereas the limit for short is 32,767. Now, I'm getting a bit more involved with this range. As I told you earlier, you don't have to remember this range. Nobody is going to ask you in the examination about this range. It is only for reference so that you get an idea about which data type is bigger than what. And you understand that why do you get the final result of a bigger data type? Okay, I hope this is clear with you. This table for reference only. Now, we are at the end of this chapter. I am repeating, we are not very minutely going into the theory of this chapter. We have just gone through certain topics. Officially, we'll be going through this. Let me tell you, officially from my side, I'll come to the topic or the page where I'm going to commit myself that we have officially done till here. I'll tell you. Last session, if you remember, I had reached officially till static initialization. So officially, according to me, I have come up till here in this chapter. Other things which we have gone, we have seen are just to make ourselves familiar that, the concepts that we have done are where in this particular chapter and why we have done those concepts. Okay, do you have any query before I go further? Do you have any query, please? Now friends, I'm moving to the next chapter, that is the fourth chapter. And again, from the fourth chapter, I'm going to do some selected things. I repeat, I'm just picking up selected topics and discussing with you all from the fourth chapter. The heading of this fourth chapter is Operators in Java. Now, as such, let me tell you, in this chapter, various operators, whether they are arithmetic operators, relational operators, logical operators, all of them are covered in this chapter. But why have we come to this particular chapter? To discuss with you only about arithmetic operators, only arithmetic operators. At the beginning of the chapter, if you see, there is a summary of the topics being covered. Please see arithmetical expressions. That is what we are about to discuss over here. Arithmetic operators. Okay, in this chapter you will also find notes on system.out.print and system.out.println, which we have discussed earlier. And the last topic, hierarchy of operators. Hierarchy of operators means that something similar to the BODMAS rule that you have in Java. Just as you have BODMAS rule in mathematics, we have something similar to that in Java. So to do these selected topics, we have come to this chapter. ना सबसे पहले फ्रेंड्स मैं आपको एक एक्सप्रेशन क्या होता है उसे मैं इंट्रोड्यूस कर रहा हूं. ये देखिए, यहां पर आप एक स्टेटमेंट देख रहे हैं. यू आर सीइंग अ स्टेटमेंट P इक्वल टू A into A plus 2 into A into B. In this statement, this equal to symbol that you are seeing, this equal to symbol that you are seeing is called as assignment operator. And what is the job of this assignment operator? Whatever you have written on the right hand side, this will be solved, and the result of this will be given to this variable P. I repeat, whatever we have written on the right hand side, whatever calculations are written on the right hand side, they will be solved, and the result of it will be given to P. So this operator is the equal to assignment operator. This is one of the operators we have already discussed. Then we see the multiplication operator, the addition operator, plus operator,
and again multiplication operators. These are operators marked over here in this diagram. A into A, okay, this is variable A. We're going to take the square of A, plus we're going to multiply 2 with the value of A and then further value multiplied by B, and this, all this will be added up. Now in one, one of the names we would use for these variables A and B is variables. But when we are doing some arithmetic operation, when we are doing an arithmetic operation, these, this A or this value 2, they are also called as operands. I repeat, they are also called operands. Let me illustrate it to you with a simple example. I am writing a statement A equal to or B equal to A plus 10. That means I want to add the value of variable A and I want to add 10, and the result of this I want to give to B. Over here A is a variable, okay, and when you are doing some arithmetic operation, it is also called as not 10. What is 10? Is a constant. Remember, it is a constant, also called as literal, also called as value, and in an arithmetic operation it is also called operand. उसे भी ऑपरांड कहते हैं. अब A plus 10 में जो प्लस सिंबल है इज अरिथमेटिक ऑपरेटर, इक्वल टू इज असाइनमेंट ऑपरेटर. ये मैं बता रहा हूं, आई एम इंट्रोड्यूसिंग देम टू यू. जो A plus 10 आपने लिखा है, A plus 10 इक्वल टू के राइट साइड में इज एक्सप्रेशन, उसे एक्सप्रेशन कहते हैं. और ये जो लाइन आपने लिखी है पूरी, A इक्वल टू B इक्वल टू A plus 10, ये जो लाइन लिखी है आपने इज असाइनमेंट स्टेटमेंट. अभी रिवर्स में जाते हैं. रिवर्स में ये जो लाइन है पूरी B इक्वल टू A plus 10, ये पूरी लाइन जो आप स्टेटमेंट आप लिखेंगे विद अ सेमीकोलन एट द एंड, B इक्वल टू A plus 10 सेमीकोलन, ये है असाइनमेंट स्टेटमेंट. जिसमें से इक्वल टू की अगर बात करें तो वो असाइनमेंट ऑपरेटर कहते हैं उसे. उसका काम है राइट साइड, इक्वल टू के राइट साइड में जो है उसे इवैल्यूएट करके उसका रिजल्ट लेफ्ट साइड वाले वेरिएबल को देना. अब इक्वल टू के राइट साइड में A plus 10 जो लिखा है हमने उसे एक्सप्रेशन कहा जाता है. इक्वल टू मैंने बताया असाइनमेंट ऑपरेटर है, प्लस इज योर अरिथमेटिक ऑपरेटर, 10 is constant or literal or value. We can in this arithmetic operation we can call it as operand. Variable A is also an operand. I'll just introduce you to B. B is the variable which will receive the result. So result कौन receive करेगा? B receive करेगा. I hope you understood this entire statement, please. The purpose of this example was to make you familiar with these terms. Particularly, we actually started our discussion on this with the term operand. So, in the statement, B equal to A plus 10, A is an operand, 10 is an operand.
Now let me tell you, you will not say B is an operand. B is not an operand over here. जो इस कैलकुलेशन में जो पार्टिसिपेट कर रहे हैं वो ऑपरेंड्स हैं. बी वो वेरिएबल है जिसे रिजल्ट मिल रहा है. तो ये बात क्लियर हुई आपको? Come on, come in please, reply. Coming to the notes, chapter 4, please see, this A is an operand, this A again same variable A is an operand, this value 2 is an operand, this variable A is an operand, variable B is an operand, whereas plus and multiply symbols, those are operators, and P is a variable which is receiving the result. Have you understood this? Now this A into A plus 2AB is expression, is an arithmetic expression. Please see examples of arithmetic expression. X plus Y, A into A plus 2A into B plus B square. This is an expression. M minus 15, B square minus 4AC. These are expressions. In a way I would say कि इक्वल टू जो स्टेटमेंट है, इक्वल टू वाले स्टेटमेंट में जो इक्वल टू के आपको राइट में दिखेगा, इक्वल टू के राइट में आपको जो दिखेगा वो है एक्सप्रेशन. और इस एक्सप्रेशन में क्या हो सकते हैं? इस एक्सप्रेशन में वेरिएबल्स हो सकते हैं, इस एक्सप्रेशन में कांस्टेंट्स हो सकते हैं, इस एक्सप्रेशन में ऑपरेटर्स हो सकते हैं, अरिथमेटिक ऑपरेटर्स हो सकते हैं बीच में. So this is an introduction to expressions. Here there are some examples of expressions. मतलब जैसे x और y की वैल्यू हमें ऐड करके चाहे उसे प्रिंट करना है या समझो z को देना है, m में से 15 कम करके हमें किसी को देना है, b स्क्वायर माइनस 4ac कैलकुलेट करके हमें मे बी उसे प्रिंट करना है या किसी और वेरिएबल को देना है, एक्सेट्रा. अब ये देखिए, अब अरिथमेटिक स्टेटमेंट देखिए, गौर कीजिएगा. अरिथमेटिक एक्सप्रेशन जो इक्वल टू के राइट में है, ओके. और अब स्टेटमेंट देखिएगा, स्टेटमेंट वो है जैसे अब देखिए m इक्वल टू एक्स प्लस वाई, इसमें से x प्लस वाई मैंने बताया ये एक्सप्रेशन है, ये इक्वल टू ऑपरेटर है, और अब ये जो पूरी लाइन है ये हो गई आपकी असाइनमेंट स्टेटमेंट, जिसे यहां अरिथमेटिक स्टेटमेंट भी कहा गया है. मैंने इसको असाइनमेंट स्टेटमेंट भी कहा था. प्लीज लुक द अदर एग्जांपल. ओके, m माइनस 15 ये हमने कैलकुलेट करके p को असाइन किया. सो this is the entire statement, complete statement. Now n equal to a square plus 2ab plus b square, a square plus 2ab plus b square कैलकुलेट करके n को दे रहे हैं, तो ये स्टेटमेंट कंप्लीट हुआ. d equal to b square minus 4ac. I repeat again, on the right hand side of the equal to, this what you have written on the right hand side of the equal to is the expression, and this whole thing is the statement. Okay, have you got this introduction clear, please? Now there are more about operators. There's more discussion. There are more operators over here, but we are not going to go into these new operators as of now. Okay, मुझे आपको यहाँ से selectively आपको ये concepts बताने थे. I want to follow my order. I just don't want to go about any order, or the, you know, I would prefer to follow my order. As I said, arithmetical expressions introduce किया, arithmetic statement introduce किया. अब और नीचे आ रहे हैं हम. काफी कुछ ऑपरेटर्स हम बीच में स्किप कर रहे हैं. वैसे मेरे अनुसार ये काफी एडवांस्ड ऑपरेटर्स है जो मैं स्किप कर रहा हूं, और मैं नॉर्मली इन्हें काफी आगे चल के सिखाता हूं. सो मैंने आपको जवाब दिया क्यों मैं इन्हें नहीं कर रहा हूं अभी.
और अब मैं आ रहा हूं अरिथमेटिक ऑपरेटर्स या बाइनरी अरिथमेटिक ऑपरेटर्स। तो फ्रेंड्स, जब मैं सिखाता हूं जावा तो मैं पहले इन ऑपरेटर्स को करता हूं, और मैंने जो स्किप किए हुए हैं उनको काफी आगे चल के करता हूं मैं। That is why I've come to arithmetic operators, and you'll realize why am I doing this with you. Arithmetic operators are plus, minus, multiply, divide, and one more operator, percentage operator, जिसे जो हमें रिमाइंडर, जिसे हम रिमाइंडर ऑपरेटर भी कहते हैं, मॉड्यूलस ऑपरेटर भी कहते हैं। नाउ इनमें से प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई और डिवाइड के साथ तो हम फेमिलियर है ही। मैं पर्टिकुलरली यहां से यहां जो आया हूं वो परसेंटेज और द मॉड्यूलस ऑपरेटर, रिमाइंडर ऑपरेटर डिस्कस करने के लिए हम यहां पर आए हैं। Okay, just give me a moment. I just want to have some water and then we'll continue. We're just taking a break for 2 minutes, friends. Say, for example, the operation that we want to do is we want to divide the number 28 by 5. Okay. Now we know that 5 5s are 25. So what we would do is we would write over here 5. 5 5s is 25. So over here we would subtract 25 from 28, and then we get the result 28 minus 25, that is 3. अब जरा ध्यान दीजिए। नॉर्मली मैथमेटिक्स में हम आगे इस डिवीजन को कंटिन्यू करते हुए क्या करते हैं, मैथमेटिक्स में हम यहाँ 5 के आगे, मैं इस 5 की बात कर रहा हूं, यहाँ आगे पॉइंट देते हैं, और पॉइंट देने के बाद हम यहाँ जो 3 है, 3 के आगे हम 0 लिखते हैं, एंड देन वी कैरी ऑन विद द डिवीजन. व्हाट वी वुड डू फर्दर इज 5 6 are 30. 5 6 are 30. So over here we would subtract 30, and from 30 if 30 goes, so what remains is 0. Okay, this is what we normally do in terms when it comes to division. But let me tell you, जब आपको रिमाइंडर फाइंड आउट करना है, जब या जहां आपको रिमाइंडर फाइंड आउट करना है, तो आपको एक पर्टिकुलर स्टेज पे रुक जाना है। कहां बता रहा हूं, जहां आपको यहाँ ये जो माइनस है दिख रहा है, -5, आफ्टर 5 यू गिव द सॉरी माइनस नहीं, पॉइंट जहां दिया आपने, you gave the point and then you wrote after 3 you wrote 0. When you are about to start doing that, you're supposed to stop over there. So see what I'm clearing off, what I'm erasing. हमें ये फाइनल आंसर 0 नहीं चाहिए, ये -30 भी नहीं करना है, ये 3 के आगे 0 भी नहीं ऐड करना है। ओके, ये पॉइंट नहीं करना है। When we did 5 5s are 20, 5 5s are 25, 28 में से 25 डिडक्ट किया और 3 बचा, यहां हमें रुक जाना है। दैट मीन्स आगे 5 के आगे पॉइंट देकर नीचे 3 के आगे 0 लिखना, 30 करना और आगे बढ़ना, वी आर नॉट सपोज टू गो इन दैट डायरेक्शन. दैट मीन्स वी आर नॉट सपोज टू calculate the fraction. We are supposed to stop over here, and let me tell you, at this point of time, at this stage, this
5 that we have evaluated, this 5 that we have got, I'll tell you what is it called and what is this 3 called as. ये जो 5 है इसे कहते हैं quotient और ये जो 3 है इसे कहते हैं remainder. And in this sense, in this manner, when I would ask you, what is the result of 28% 5? Okay, 28% 5 will give me the remainder. It will not give me the quotient. Okay, let me add something. If you do 28 divided by 5, I said 28 divided by 5. If you do in Java, now carefully see the value. Before division is 28 integer value, and after division symbol there is value 5 integer. When you divide two integers, the result will be integer. I taught to you last session. तो 28 divided by 5 जब आप जावा में करेंगे तो आपको रिजल्ट आएगा 5 जो है क्वोशंट, एंड जब आप 28% 5 करेंगे तो द रिजल्ट विल बी 3, दैट इज द रिमाइंडर. So when you are dividing two integers, you get the answer which is the quotient, and when you are using percentage operator. Now one thing I just remind you, this percentage operator has nothing to do with percentage calculation. Now, say if you want to calculate 25% of some value or you want to calculate 50% of some value, अब बात करते करते परसेंटेज सिंबल देखने से वो याद आया, मैं आपको सिखाऊंगा वो कैसे करेंगे. अगर समय होगा तो आज ही आपको बता दूंगा वो कैसे करते हैं रिलेटिंग टू दिस. पर मैं आपको बता दूं, ये परसेंटेज ऑपरेटर देखकर आप ये मत समझे कि दिस इज परसेंटेज कैलकुलेशन, दिस इज अ रिमाइंडर कैलकुलेशन, दिस इज फाइंडिंग द रिमाइंडर. एंड दिस वाज अ स्मॉल इंट्रोडक्शन आई गिव यू अबाउट द रिमाइंडर. Let us see if you have understood this properly. I am giving you some more examples and you have to directly give me the answer now this time. So this was example 1. Example 2, tell me what will be the result of 45% 9. What is the answer? Come on, type your answer in the chat box. 45% 9, what is the remainder? Yes, come in, Anika, your answer. Remainder. I don't know. You know, you follow the multiplication table. 9 ones are 9, 9 twos are 18, 9 threes are 27, 9 fours are 36, 9 fives are is 45. 9 fives are is 45. अब यहाँ पर 9 fives are 5 जो कह रहे हैं वो क्वोशंट हुआ. 9 fives are हुआ 45, 5 क्वोशंट हुआ. 45 में से 45 चला गया, बचा कुछ भी नहीं. इस तरह रिमाइंडर हुआ 0. So then what is the use of that percentage? जी हाँ, हम वही कह रहे हैं ना, परसेंटेज हमें रिमाइंडर कैलकुलेट करके दे रहा है. व्हेन यू डिवाइड 45 विथ 9, व्हेन यू आर डिवाइडिंग 45 विथ 9, मेरे ख्याल से अभी भी आपके दिमाग में परसेंटेज कैलकुलेशन चल रहा है. पहले तो मैं बता रहा हूँ, ये परसेंटेज कैलकुलेशन नहीं है जो आप करते हो अपने मैथमेटिक्स में. ये परसेंटेज सिंबल को अगर आप परसेंटेज कैलकुलेशन कर रहे हो, मुझे ख्याल आया, मैंने इमीडिएटली बीच में क्लैरिफाई किया, दिस इज नॉट परसेंटेज कैलकुलेशन. This is finding the remainder. That means when you divide, you are dividing 45 with 9 and not finding the quotient, you are finding the remainder. So 9 5s are 45. 45 में से 45 गया, बचा कुछ भी नहीं, and इस तरह remainder is 0. Next example, let us see, try out some more examples, see if you are understanding.
83 percentage 10. 83 divided by 10. What is the remainder? अनिका, मैंने जैसे इसके ये 45% 9 में बताया, आप फॉलो द 10 टेबल ऑफ 10. 10 ones are 10, 10 twos are 20, 10 eights are is how much? 10 eights are is how much? No, answer is 8.3. मैं आपको याद दिलाऊं, नॉट वाई नॉट 8.3 बता रहा हूं. मैंने याद कीजिए, मैंने एग्जांपल 1 में कहा था आप जहां पॉइंट देंगे वहां रुक जाना है आपको, पॉइंट नहीं, पॉइंट के साथ आगे नहीं बढ़ना है. यू आर नॉट गोइंग टू गिव द पॉइंट एंड गो विद द फ्रैक्शनल आंसर दैट इज 0.3, 8.3 नहीं, उस डायरेक्शन में नहीं जाने. अब मुझे बताओ ये 8.3 आपने जो बोला उसमें 8 क्या है बताइए. टेल मी व्हाट इज 8. लुकिंग एट एग्जांपल 1, टेल मी व्हाट इज 8. Write the question. That is 8 is again there was quotient. Okay, now I'm not asking what is the quotient. You told me 8 is the quotient, that is correct, but I want the remain. This operator that we use, percentage, doesn't give you the quotient. Please see this example. If you would have done division operator, you would have got quotient. Yes, we are doing division over here, but we don't want the quotient, we want the remainder. So this symbol is going to give us remainder. So tell me now the remainder. We are very close to it. Yes, 10 8s are 80 हुआ, 83 में से 80 माइनस कर देंगे, बच गया 3. That is your remainder. That is the answer over here. The remainder is not 0.3. The remainder is 3. Example 4 now. Another example. (79 percentage 7 equal to) 79 percentage 7 equal to, what is the remainder? Remainder, huh? Come on, give me the answer. Yes, Mehak, your answer is correct. नहीं अनिका, अभी भी आंसर आपका करेक्ट नहीं है. देखो इधर वापस से एक कोशिश कर रहे हैं हम बताने की आपको, और थोड़ा आपको इसे प्रैक्टिस करना है. और सुनिए, आपको मैं कैसे बता रहा हूँ प्रैक्टिस करना है इन सबको, चारों एग्जांपल्स और दूसरे भी. मैं जैसे अभी कर रहा हूँ वैसे आपको प्रैक्टिस करना है. आप डोंट हेजिटेट दैट यू आर डूइंग डिवीजन एज यू यूज्ड टू डू इट इन स्कूल डेज. इस तरह से आप नोटबुक में मानो जैसे डिवीजन कर रहे हो स्कूल में, इन योर प्राइमरी स्कूल डेज. Just excuse me. So we are making this division symbol. Now हमें 79 को 7 से डिवाइड करके रिमाइंडर फाइंड आउट करना है. तो इधर हम अंदर लिखेंगे 79, हमें इसे डिवाइड करना है 7 से, यहां लिखेंगे 7, और हम 7 का टेबल फॉलो करेंगे. 7 11 होता है, 7 11 तो हम यहां लिखेंगे 11. 7 11 होता है 77, तो यहां हम लिखेंगे डिवीजन में -77.
और अब नीचे लाइन बनाते हैं हम। 79 में से 77 गया बिकॉज 7 11 इज 77, और अब नीचे 79 में से 77 गया, बचा व्हाट इज द रिमाइंडर? 2. Okay, so the remainder is 2. That's the answer. And what would you call this 11 as? What is 11? 11 is a quotient. That means अगर हमने यहाँ पर इसी एग्जाम्पल में अगर हमने किया होता, पूछा होता 79 डिवाइडेड बाय 7, तो क्या आंसर होता? 79 डिवाइडेड बाय 7 इज 11, दैट इज अ क्वोशिएंट। और हमने अगर हम कह रहे हैं 79% इज 7, तो हम रिमाइंडर कैलकुलेट करना चाहते, तो वो रिमाइंडर हुआ 2। Last example now on this. Now this is a tricky one. 13 percentage 27. Now ध्यान से मेरे 4 एग्जाम्पल्स जो मैंने दिए हुए हैं उन्हें देखिए। 4 एग्जाम्पल्स पहले के, उन 4 एग्जाम्पल्स में, सारे एग्जाम्पल्स में हम बड़े नंबर को छोटे नंबर से डिवाइड कर रहे हैं, बड़े को छोटे नंबर से डिवाइड करके रिमाइंडर निकाल रहे हैं। वी आर डिवाइडिंग अ बिगर नंबर विद अ स्मॉलर नंबर एंड फाइंडिंग द रिमाइंडर। बट इस एग्जाम्पल की खास बात है कि आप छोटे नंबर को बड़े नंबर से डिवाइड कर रहे हो और रिमाइंडर फाइंड आउट करना है। You are dividing a small number with a bigger number and you want to find the remainder. Okay, this is a tricky one. And remember, अभी जो हम यहाँ सीखेंगे applies to whenever you divide a small number with a big number. I said my earlier examples are where you are dividing a big number with a small number. Here we are dividing a small number with a big number. And what we are going to do applies to all such examples where we would divide a small number with a big number. Mehak, your answer is not correct. Anika, your answer is not correct. Yeah, guys, you have another few minutes to continue. What is your schedule further? Anika, that answer again is not correct. Yeah, tell me how are you positioned in terms of the time till another few minutes, 5 minutes or so? Yes, sir. Okay. Lastly, what is the answer? Okay, this you have to remember separately and very well. We are dividing this time 13, which is inside the bracket over here, by 27. Now you can't write over here 27. I said you can't write 27 ones are 27. You can't do that. Why? Because 27 is bigger than 13. So you can't write 27 ones are, quotient being 1, and subtract, from 13 27. You are not going to do that. You are not allowed to do that. So what are we going to do? What we are going to do is 27, not 27 ones are, 27 zeros are. 27 zeros are. 27 into 0 is how much? 0. I repeat, 27 multiplied by 0 is 0. You can't write 27 ones are 27 over here at the bottom over here. You have to go with 27 zeros are. Now from 13 you subtracted 0. From 13 you subtract 0. How much do you get? How much is left, please?
13 is left. And so let me tell you, in this example, if you do this example, 0 is the quotient and remainder is 13. So when you divide 13 by 27, the remainder is 13. When you divide any small number with big number, your small number entirely becomes the remainder. When you divide a small number with a big number, your small number, yes, as it is, becomes your remainder. You take any example. Example 6. Say we divide a small number like 29 with, and we are dividing it by 91 to find the remainder. So इधर आपको कुछ सोचना ही नहीं है ज्यादा. छोटा नंबर बड़े नंबर से डिवाइड करेंगे, छोटा नंबर बड़े नंबर से नहीं डिवाइड हो सकता है एक भी बार. वो छोटा नंबर जो है एज इट इज वो 29 becomes your remainder. Have you understood this? अनिका, आप ये सारे एग्जांपल्स ओके 1 और 5 तो मैंने 1 4 और 5 तो दिए, इवन 2 3 एंड 6 आपको इस तरह जैसे हमने ओके इस तरह से डिवीजन करके हमने सॉल्व किया, आपको वैसे सॉल्व करने प्रैक्टिस करने के लिए, और भी कुछ अपनी तरफ से कुछ एग्जांपल्स आपको ट्राई करने हैं. ओके आपने एग्जांपल 6 समझा कि नहीं? हैव यू अंडरस्टूड 6? एग्जांपल 6 29% 91 29 becomes that's it. आपको सोच मतलब इधर सोचना ही नहीं है, कैलकुलेशन करते बैठना ही नहीं है. छोटा नंबर डिवाइडेड बाय बड़ा नंबर, छोटा नंबर बन जाता है रिमाइंडर पूरा का पूरा. हाँ, आपको कैलकुलेशन बैठ के करना है जब बड़े नंबर को छोटे नंबर से डिवाइड करेंगे. इज इट क्लियर नाउ? मॉड्यूलस ऑपरेटर. Now finally, I'm just saving this file. I'll be sharing it with you. Okay, I'm naming it as modulus operator, remainder operator, image file, and just in my notepad finally I'm just sharing with you, and briefly I'll continue with this in the next session. Okay, how to calculate 25% of 5,000. Say if you have an amount 5,000 and you want to write a statement how to calculate let us say bonus. You want to calculate bonus as 25% of salary. How will you write it? How will you write the statement? Just see, I'm directly giving you the answer. Okay, I'm not going to discuss much about it because we don't have much time. So we write bonus, that is my variable, equal to, okay, equal to, now how will you write 25%? 0.25, that is 25% into the variable salary, semicolon. This is how you're going to write 25%, 0.25. And you want to calculate 25% of salary, so you write 0.25 into salary. Now, you know, there are many more ways of writing it, but I have simply given you one way that we are going to follow. Others, you know, other ways of writing we are going to discuss in the next session, but that would be just for discussion purpose. Preference would be this only, let me tell you. Have you got the answer? 25%. Let me tell you, 25% is 25 divided by 100, and mathematically it is 0.25. So 0.25, that is 25%, multiply that by salary. So you are calculating 25% of salary, and that amount will be given to bonus. This is how you do calculation, percentage calculation. अब आप देखिए इसमें कहीं परसेंटेज सिंबल है ही नहीं. एक्चुअली देखा जाए तो आप मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं यहाँ. तो परसेंटेज सिंबल जो हम जावा में यूज करते हैं वो है रिमाइंडर ऑपरेटर के लिए, रिमाइंडर फाइंड आउट करने के लिए. रिमाइंडर, उसे मॉड्यूलस ऑपरेटर कहते हैं, रिमाइंडर ऑपरेटर कहते हैं. जबकि आप एक्चुअली जब परसेंटेज कैलकुलेशन करेंगे जावा में तो वहां परसेंटेज सिंबल नहीं होगा.
एक और दिखा देता हूं मैं तरीका लिखने का, ऐसे बोनस इक्वल टू 25.0 डिवाइडेड बाय 100.0 इनटू सैलरी, ऐसे भी आप लिख सकते हैं 25%। ये 25.0 डिवाइडेड बाय 100.0 क्यों लिखा, 0.0 क्यों लिखा मैंने, क्योंकि ये 25 डबल वैल्यू है और 100 डबल वैल्यू है, तो इन्हें डिवाइड करके जो रिजल्ट तैयार होगा विल बी 0.25 डबल वैल्यू, एंड दैट 0.25 डबल वैल्यू विल बी मल्टीप्लाइड बाय सैलरी। इसीलिए मैंने 25.0 100.0 लिखा है, ताकि हमें इनको डिवाइड करके जो रिजल्ट आए वो डबल वैल्यू हो, ताकि रिजल्ट बरोबर आए। These are my two suggestions, my preferred suggestions, let me tell you। इनमें से अभी देखा जाए तो ये हमने एरिया ऑफ ट्रायंगल की तरह किया, 0.5 की जगह पे यहाँ 0.25 है। ये लास्ट सेशन हमने डिस्कस किया था, 1.0 डिवाइडेड बाय 2.0, ऐसा ही कुछ लिखा था हमने लास्ट सेशन भी। हैव यू गॉट इट प्लीज? ये डिस्कशन हम आगे कंटिन्यू करेंगे परसेंटेज कैलकुलेशन के साथ। Now just tell me about last session we had a discussion। आपने कुछ डिस्प्ले फंक्शन दिया था, मैंने उसे ध्यान से बाद में देखा। ओके, वो टॉपिक जो वहां इंप्लीमेंट किया गया है आपकी स्कूल टीचर के द्वारा उन एग्जांपल्स में, उस प्रोग्राम में, ओके, इज दैट कंसेप्ट इज कॉल्ड एज ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। जिसमें क्लास बनाया गया है जैसे आप नॉर्मली बनाते हैं, पर उसके अलावा ऑब्जेक्ट बनाया गया है और उसमें उस क्लास के अंदर एक फंक्शन भी बनाया गया है। मेन फंक्शन के अलावा डिस्प्ले फंक्शन बनाया गया था विद इन द क्लास। ये कंसेप्ट, this actually is concept relating to object oriented programming, and object oriented programming is there theoretically for your syllabus in 9th standard। I went through your textbook, the textbook that we are referring to। If you check up your textbook, okay, except for chapter 1 जहां पर आपको एक आध एग्जाम्पल मिलेगा जो खाली रेफरेंस के लिए है, आई रिपीट रेफरेंस के लिए है, नॉट दैट यू हैव टू practically learn to do that, because that chapter is only for practical theory purpose। Now tell me what have your teachers told you about that? Please come on quick, we just have 2 minutes to stop। So we did not have the class for the computer, so we don't know. What about tomorrow, Saturday? No class will be there tomorrow. Sorry? Class was there. She has given study leave to us. Till when? So I guess till 16th only, because after that our exams are there. Now you don't have any of your computer lecture that is tomorrow, Saturday, or Monday 15th? No. Sorry, hello? No sir, mostly no, we won't have। अच्छा, तो फिर आप उस टॉपिक की चिंता मत कीजिए, बस पीरियोडिकल्स के पॉइंट से उसे मत चिंता कीजिए। ओके, चलिए हम, आई होप आई मेड माई सेल्फ क्लियर, उसे आप बॉदर नहीं करेंगे उस टॉपिक को। इट इज समथिंग रिलेटिंग टू द थियोरी और दैट इज देयर इन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। वी आर स्टॉपिंग ओवर हियर, वी कंटिन्यू विद मोर डिस्कशन ऑन नेक्स्ट सेशन। क्या करेंगे, दैट इज सैटरडे, आवर नॉर्मल टाइमिंग 7 to 8:30। हम बॉडमास रूल या जो जावा में बेडमास कहते हैं वो करने वाले हैं। मैंने ऑपरेटर्स आपको सारे सिखा दिए, एंड बेस्ड ऑन दीज ऑपरेटर्स वी आर गोइंग टू डिस्कस बॉडमास रूल। नेक्स्ट सेशन प्लीज रिवाइज दिस कंसेप्ट दैट वी हैव डन टुडे। मैं ये निकाल देता हूँ, हाँ, ये नीचे जो लाइनें लिखी हैं, और मैंने आपको टीचर को पूछने को कहा था यूजर डिफाइंड फंक्शंस आर देयर फॉर पीरियोडिकल्स, वो लाइन निकाल रहा हूं मैं। ओके, इट वाज नॉट यूजर डिफाइंड फंक्शन। मैंने लेक्चर में उसे ऊपर से देखा जब ये आपने मुझे दिया था, पर बाद में मैंने लेक्चर के बाद उसे ध्यान से देखा मैंने, तो वो उसमें द टॉपिक दैट इज कवर्ड इज ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, क्रिएटिंग क्लास, क्रिएटिंग ऑब्जेक्ट्स, and creating a display function within the class। That is our topic being covered over there।
but in your syllabus there are no programs actually other than in that chapter, the object oriented programming chapter, and no other programs within your syllabus based on that. Now friends, one more thing, I'll be आज जब मैं सेशन के एंड में आपको फाइल शेयर करूंगा, मैं चैप्टर 5 भी आपको शेयर करने जा रहा हूं. चैप्टर 5 के प्रोग्राम्स को आप देखिएगा सिलेक्टिवली, you will find some of the programs similar to what we have done. So I am sharing this chapter 5 with you. Okay, chapter 5, I am repeating, why am I sharing it to you? Don't look at the entire chapter, just see some selected programs. Okay, just make a note, page number, I'll tell you from which page to which page. Chapter 5 till page number 85, 77 to 85. Just casually go through it, you will see some more programs or some similar programs to what we have done. Okay, we are stopping over here. Good night. Any query if you have, you hold. Otherwise, you can leave, please. Good night. Thank you. Good night, sir. Thank you, sir. Good night, sir. Thank you, sir.